Prime Minister Sheikh Hasina said the BNP Jamaat clique has started recurrence of the arson and terrorism, likewise 2013-14, in the name of movement to dislodge the government. The Premier said this while addressing a reception on Armed Forces Day at Dhaka Cantonment in the afternoon. She said they had seen the incidents of burning people to death by the Pakistani occupation forces during the Liberation War. BNP Jamaat has started the same thing. She does not know how a man can burn people to death. Earlier, President Mohammad and Prime Minister Sheikh Hasina have paid glowing tributes to the martyrs of the Bangladesh Armed Forces on the occasion of Armed Forces Day. While addressing a reception accorded to the selected Gallantry Award-winning freedom fighters and their successors at the Army Multipurpose Complex in Dhaka Cantonment on the occasion of the Armed Forces Day, the Premier said good sense should prevail among the arsonists as nothing can be gained by burning people. In the event, she also conferred peacetime medals among 11 selected members of the armed forces, Army, Navy and Air Force for their outstanding services. অগ্নিসন্ত্রাস বা জ্বালাও পোড়াও মানুষের জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আমি জানি না একটা মানুষ কিভাবে জীবন্ত মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারে। সেটা দেখেছিলাম ৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা করতো। বস্তিতে আগুন দিত, মানুষ বেরিয়ে আসলে সাথে সাথে গুলি করে মেরে ফেলে দিত। আর এরপরে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো 2013-14 আবার এই এখন ইদানিং সেই অগ্নিসন্ত্রাস শুরু করেছে। কিভাবে একজন মানুষকে পোড়াতে পারে? আর আজকে সেই পোড়া মানুষগুলির সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ এবং তাদের আত্মচিৎকার, তাদের পরিবার কি অবস্থাটায় আছে, এটাই হচ্ছে সবথেকে দুঃখজনক। Policy Research Institute has said the current political unrest over the general election has left the country's economy uncertain. Besides, the PRI fears that Bangladesh has to face international questions over human rights issues in the coming days. The PRI Executive Director, Dr. Ahsan H. Mansoor, said this at a press conference today. Due to political unrest and global pressure, there is no indication that the economy will not lead to right path. Election-related uncertainty আমাদের অর্থনৈতিক আনসার্টেনিটিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সেটাকে আরও খারাপের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এটারও একটা সুরাহা হওয়া দরকার। অন্য কোনো বছর কিন্তু বিদেশি কোনো শক্তি আমাদের এই ইলেকশনের ব্যাপারে মাথা ঘামায় নাই সেইভাবে। এবছর কিন্তু এটা একটু ভিন্ন মাত্রায় আছে। এই তিনটাই জায়গাতেই আমাদেরকে ট্যাকেল করতে হবে। তা না হলে ইলেকশন পরবর্তীকালে যে আমরা শান্তিতেই থাকবো, সরকার শান্তিতে থাকবে, দেশ শান্তিতে থাকবে, এটা আশা করাটা হয়তো অমূলক হবে। Awami League has called a meeting of the nomination board to finalize their candidates for 300 seats in the 12th national elections. The meeting will start at 11 a.m. Thursday at the party's Dhaka district office located in Tejgaon and will continue in phases for several days. Nomination of candidates for the 300 seats in the parliament will be finalized at the nomination board meeting under the chairmanship of party president Sheikh Hasina. Nominations for the parliamentary seats of Rajshahi, Rangpur and Khulna divisions will be finalized on the first day of the meeting. Attackers have hurled 2 crude bombs at the residence of BNP Standing Committee member Mirza Abbas after the conclusion of a 48-hour nationwide hartal called by the BNP. Mirza Abbas is currently in jail. His family members, including his wife Afroza Abbas, are living at the house in Dhaka Shah Jahanpur. Condemning the bombing, the BNP said the government and the ruling party are systematically engaging in one destructive act after another. Their purpose is to instill fear in people, conduct a one-sided election and suppress the people's movement for voting rights. ওরা শুধু বলে যে ছাত্র দল যুব দল এগুলো করছে। এখন দেখেন যে আমরা আব্বাস জেলে আর বাসার মধ্যে আমি তো ওরা বাসার মধ্যে এর আগেও করেছে এরকম
এখনো করছে। তো এরকম একটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি আর কি। দেশবাসীর কাছে বিচার চাই যে যেভাবে যে তাণ্ডবরা করছে, করে করে বিরোধী দলের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে, এটা থেকে আমরা নিস্তার চাই। আমরা কোনো জায়গায় সুষ্ঠু বিচার পাই না। যতদিন এই সরকার থাকবে আমরা কোনো দিনও আমরা ন্যায় বিচার পাবো না। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে? The Rapid Action Battalion has arrested an advisor to BNP Vice Chairman Habibur Rahman Habib today. He was arrested from the capital's Mirpur area today. According to RAB, he was arrested because he did not appear despite the order of the High Court. Earlier, the High Court asked Habibur Rahman to appear before the court on 6 November and explain his derogatory remarks about a judge of the High Court. Nationalist Lawyers Forum General Secretary Barrister Kaiser Kamal said BNP leaders and activists are being deprived of justice as their trial is going on as per the demand of the government without resorting to the conventional legal process. ভাগ্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করছি এই সরকারের মেয়াদের শেষ দিকে এসে বেছে বেছে বিএনপির দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দকে একের পর এক ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক সাজা প্রদান করা হচ্ছে। যে দেশে অনেক ধরনের স্পর্শকাতর সেনসিটিভ মামলা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় রাজনৈতিক মামলাগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। The Rapid Action Battalion has arrested 4 detainees linked to the Jubo Dal on charges of setting a bus on fire in the Kalshi area of Mirpur. The elite force claimed they were committing arson and vandalism for money at the instruction of the BNP affiliates leaders. Commander Khondokar Al-Moin, director of RAB's Law and Media Wing, said after torching the vehicles, they divided up the payout among their groups. The United States has condemned the recent violence against garment workers in Bangladesh who are demonstrating for an increase in the minimum wage. Private sector around the world to protect and promote respect for internationally recognized labor rights. We will continue to do that in Bangladesh and elsewhere in the world. I would reiterate you to his full statement for comment. As we've said, we condemn the recent violence against workers in Bangladesh. The United Nations will continue to call on stakeholders to promote a peaceful, inclusive and credible election in Bangladesh. UN Secretary General spokesman said this. We continue to call on all stakeholders, the government, the political parties to do whatever they can to promote a peaceful, inclusive and credible elections. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে?